వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎస్ నాలెడ్జ్ క్లబ్. నేను మీ ప్రశాంత్. ఇంతవరకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మెయిల్కి పొందవచ్చు. Our today's word improbable, IMPROBABLE, improbable. The Telugu meaning of the word improbable is అసంభవితమైన, నమ్మకూడని అని అర్థం. In English, not likely to be true or to happen. Okay, let's go to example. He knew that winning was improbable, but the man still liked to play the lottery. Okay, విజయం అసాధ్యమని ఆయనకు తెలుసు, కానీ ఆ వ్యక్తి అప్పటికీ లాటరీని ఆడటానికి ఇష్టపడ్డాడు. ఓకేనా? ఈ యొక్క వర్డ్ యూజ్ చేసి మీరు ఒక ఓన్ సెంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేసి దాని కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నము చేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈరోజు క్వశ్చన్ వరకు వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. అవర్ టుడేస్ క్వశ్చన్ ఇన్ తెలుగు. భారతదేశం ప్రయోగించిన మొదటి వాతావరణ ఉపగ్రహం మెట్షాట్కు ఏ పేరు పెట్టారు? క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్. వాట్ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ meteorological satellite METSHAT launched by India? Now you can guess the answer. The answer is Kalpana 1. Okay, thank you for watching this video carefully. If you are visiting for the first time, don't forget to subscribe to our channel for more videos and updates, and don't forget to like and share with your friends and family. This is Prashant signing out.